More and more of what we buy in Europe is produced in the developing countries. This is mainly because their labour costs are low. Trade is very important for developing countries, but when governments attract Western companies with low production costs, they do not always care if human rights or the laws of the land are ignored. We ask, is this trade fair, or do Western companies exploit the situation at the expense of third world workers? More than half of our clothes are made in Asia. In the clothing industry, most workers are young, uneducated women who know nothing about the law or their rights. They dare not protest for fear of losing their jobs, even though their pay may be far below legal minimum wage levels. எல்பரா சேர மொத்தம் 400 ரூபாய். இது பிஎஃப்லாம் போய் நம்மக்கிட்ட 300 ரூபாய் வரும். 300 ரூபாய் வந்து என்னத்துக்கு இங்கேருந்து ஆர்டர் பட்டு போய் டிஃபன் சாப்பிடாம மதியானம் லஞ்சும் கட்ட முடியாமல் இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் நாங்கள் போய் அந்த 300 ரூபாய் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண முடியும்? இதாக ஒரு பொருள் வாங்க முடியுமா? 300 ரூபாய் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு 300 ரூபாய் எடுத்துன்னு காய்கறி கடைக்கு கூட போக முடியாது. Tirupur in southern India is a town that has grown rapidly as its clothing industry has expanded explosively in the last 20 years. Hundreds of thousands of workers sew, dye and bleach clothes for export to Europe and the USA. People come here from all parts of southern India hoping to find work. A job in the clothing industry is highly prized by many women. It is an introduction to a working life. However, working conditions are hard. They work 6 or 7 days a week and the working day is often long. A 15-hour day is not unusual. ஒரு 13 வயசுலேருந்து வேலை செய்யணும். காலையில் 8:30க்கு வருவாங்க. நைட்டு இப்போ 9 மணிக்கு விட்டுருவாங்க. சாப்பாடு டைம் போய்ட்டு வந்து 10 மணிக்கு வந்துடுங்க. அப்புறம் 1 மணி மட்டும் செய்வாங்க. Uma's working hours contravene Indian law and UN conventions. But she knows nothing about such things, and her fellow workers have similar working conditions. Here in Tirupur, production never stops. Work goes on day and night to meet all the orders from buyers in the West. And our shoes, where do they come from? The many different parts of a shoe may come from different parts of the world. Do buyers for Western shoe companies know where the leather in their shoes comes from? Inte alla skor, det vet vi inte, men många skor vet vi var det kommer ifrån. Och, det är främst då de skorna som vi producerar själva, som vi har själva kontroll över. Vi har ju en del märkesvaror och då har vi definitivt ingen koll på. Perhaps it comes from southern India. It is here and in other developing countries that shoe manufacturers have relocated almost all leather production for the European market. Again, production costs are lower because of low wages. But that's not all. Chemicals that are banned in Europe can be used here. The stink of hides and chemicals is terrible, and the fumes irritate our airways as soon as we enter the factory. The workers' protective gear is not impressive. My feeling is it's inhuman to work in a tannery, in a chemical and with a lot of bad smell, and that's not good for any human being. And the problem is the health hazard. They have skin diseases and they have no protection to handle the chemicals. And then they also complain the chemicals used nowadays are very dangerous, not like the one they were using in the past. கஷ்டமாக இருந்து ரொம்ப பவராக இருக்கும். உள்ளே போய் இறங்கி வெளியே வந்தோம்னா ரொம்ப கண்ணே தெரியாது, ஹேபிட்டாக இருக்கும். ஒன்றும் செய்யறதில்ல, இறங்கி ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே அப்படியே நின்றுடும். அப்புறம் தான் வேலையை பார்ப்போம். அது இந்த மருந்தில் வேலை பார்க்க பேஸ்ட் கட்டுறோன்றாங்கள, அதுக்கு மட்டும் க்ளோஸ், மற்ற நேரத்தில் அதுவும் கொடுக்குறாங்க. திருப்தி இல்லை சார், வேலைக்கு தகுந்த சம்பளம் கிடையாது. வேலை ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இது 10வது சம்பளம் தான்,
அதனால தொழில் கிடையாதுனால தொழில் கிடையாதுன்னா போகிற நிலம் எல்லாம் பாதிப்புனால வேறு வழி இல்லாமல் போய் பார்க்குறது. அதுக்கு உண்டான கெமிக்கல்லாம் போட்டு தான் எடுக்கணும். அப்போ அந்த கெமிக்கலை போடும்போது கையெல்லாம் அரிக்கும். ஆசிட்டு, சோடியம், அமோனியம், குளோரைடு இந்த மாதிரி கெமிக்கலாக இது பவரான மருந்து போகிறதுனால உடம்பை வந்து பாதிக்கும். போட்டு எடுத்து கட்டுறது அனுப்ப மாட்டான். நம்ம உயிர் நல்லா இருந்தால் அனுப்ப மாட்டான். நம்ம எப்படி போயிட்டோமோ அது அப்புறம். Det här är äckligt. Jo, men de här... Tror det. Ska vi se. Det står att den här är gjord i Danmark. Sulan är med all säkerhet gjord i Danmark. Ovandelen är med all säkerhet sydd i Indien, där man är jätteduktig på att sy. In the shoe industry too, most workers are young, uneducated women, and hazardous child labour is not uncommon. Not only are working hours long and wages low, but the working environment is hazardous. Ett av de största problemen det är när man sätter ihop ovandelen med sulan. De måste limmas. Och för det första då så kan limmet vara ganska så starkt. Och sen så om man ska sitta då och göra det här hela dagen och inte ha någon som helst ventilation eller något skydd mot ansiktet, tror jag att man mår ganska dåligt. Det är svårt att veta vad man ska göra faktiskt. A European campaign, Clean Clothes, started in the 90s and demanded that companies should adopt so-called codes of conduct, which were intended to prevent legal and human rights offences. Vi har ju en Code of Conduct på H&M och det är regler som vi har ställt upp för våra leverantörer som gäller arbetsvillkor framför allt. Till exempel att man reglerar arbetstider, löner, att vi inte godkänner barnarbete, att fabriken ska vara säker, brandsäker framför allt och också en del krav när det gäller miljö. What has happened since these codes were adopted? Has anything really changed for all the people working in the clothes industry? The codes have encouraged companies to check their suppliers' working conditions and working environments, just as they have always checked quality and prices. The most obvious shortcomings in factories such as inadequate lighting and ventilation have been improved, but it has been more difficult to change working hours, union rights and wage levels. The Swedish clothes company Indiska obtains almost all its goods from India. We were allowed to visit one of their suppliers in Tirupur. According to Indiska, its performance in conforming to the codes is average. It was soon apparent that overtime working exceeds the specified 12 hours a week. Our visit occurred during the slack season, but despite this, the working day was from 8:15 in the morning to 9 at night, almost a 13-hour day. This breaches Indian law and the codes of conduct backed by Indiska. When we asked to see documentation of working hours and wages, it was revealed that overtime was not recorded. The supplier said that no overtime is worked, although a work schedule on the wall contradicted this. Det är bristfällig statistik på arbetstid. De har väl i och för sig koll på timmarna därför arbetarna själva har koll på sina timmar, vad de får betalt och allt detta. Så mycket vet vi. Men vi ska inte låtsas om att det inte finns övertid och för mycket övertid. Vi ska inte låtsas som att det betalas fullt ut för övertiden. Så är det inte, därför att det här gäller hela Tirupur, hela den marknaden. There is a direct link between low wages and long working hours. Workers have to work up to 90 hours a week to support themselves and their families. Because wages are low, children are forced to help support their families instead of going to school. Nowadays, one by one, will come. We are implementing these all things. So cost-wise, we can't able to increase. Price-wise, nobody's upset. But nowadays, that's why we are profit-wise we are losing. What would happen if you demanded higher prices for your products? No, but it's a very competition market. Once I demand more, means somebody maybe give lesser price. Some countries maybe give lesser price. Not only Tirupur, not only India.
Generally, the suppliers we met in Tirupur all gave the same reasons for failing to follow the codes. The buyers' demands increase, but they do not pay any more. Vi är ju intresserade av att hitta ett billigt pris och det vet alla. Och vi kommer att gå till den marknaden där man uppfyller de här kraven och samtidigt uppfyller eller kan ge oss ett attraktivt pris. Och det landet som lyckas kombinera de två blir ju det mest konkurrenskraftiga landet. The fact is that H&M's codes is followed nowhere in Asia. The supplier they referred us to is the biggest exporter in Tirupur. Its owner is very influential in the region. Today we do around $40 million business, and our total strength will be approximately 4,000 laborers. Such a large supplier should be able to afford to follow the codes. But workers we asked said that here too wages are too low and too much overtime is worked. The production of large suppliers is difficult to check because they use many subcontractors and their working conditions are normally poor. It is here among subcontractors and small units where cotton thread and textiles are manufactured that hazardous child labour is still common. Child labour is still a problem in other sectors like cotton spinning industry, where we have a project working for 2-3 years where we are trying to put them back to school, and it's a huge industry. There are around 6,000 children involved. It was impossible for us to get into the spinning mills. We even had to conceal our camera when we filmed from the car to avoid reprisals to our Indian friends. According to the organisation Peace Trust, 6,000 children work here. As child labour is illegal, they are transported from their villages in buses and trucks straight into the factory buildings. And they work more than 8 to 9 hours. And most of these workers are girls. And being a girl worker, they have other problems like they are sexually abused by the supervisors and sometimes by the co-workers even. And then the other common abuse in the factory is like they are not allowed to drink water. They say why, when we ask why they are not allowed to drink water, then we don't have toilet. And we have only one toilet for 200 children. That means we have to go in a queue. So the supervisors say, don't drink water because you will be urinating every time. So that type of thing creates a lot of health hazards. Do you think that Swedish retailers are aware of this? Only few may be aware, but normally they don't know about this. Because I don't think they have come to Vykorisťovací or Indii to see this. Their business stops at Tirupur. ரொம்ப நெருக்கமாக கஷ்டமாக இருக்குது. வெறும் பஞ்சா பறக்கும், போக முடியாது, கண்ணில் காலெல்லாம் வெறும் பஞ்சா படம் கஷ்டமாக இருக்கும். அது பக்கத்தில் ஒரு இது மட்டும் இல்லை, வைண்டிங் ஸ்பின்னிங்கு அப்படி இப்படி நிறையா இது இருக்கிறனால நெருக்கமாக கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 14 ரூபா சம்பளம். 4:30 மேலே அப்புறம் ஓவர் டைம் பார்க்க சொல்லுவாங்க. நைட்டு 1 மணி அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க ஓவர் டைம். நான் அதை தொடர்ந்து அப்படியே 5 மணிலேருந்து நைட்டு 12 மணி அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க. Sita worked in one of the mills when she was around 12 years old. Peace Trust helped her to begin to study instead. அவங்களும் என்னை மாதிரி வரணும், படித்து நல்லா படிக்கணும், அதாவது சைல்ட் லேபராகவே இருந்து படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். There is a strong feeling that because of poverty they are going. But we proved that it actually creates poverty. When the child is working, only 1/4 of the wage goes to the family. In the child's place, if an adult member gets a job, they get 4 times the child wage. The industry is making use of the children because they want cheap labor. No other reason. Normalt sett så tittar vi i första hand på de som tillverkar plaggen och går inte bakåt i leden. Vi har inte haft den ambitionsnivån därför att vi tror inte att vi har möjlighet helt enkelt att följa produktionskedjan hela vägen tillbaka. We have to start from the field, how cotton is produced, if we are really serious. If there are child labor employment, and then what type of chemicals they use when they produce cotton.
Among subcontractors and small units, child labour is still widespread. Inspection here is virtually non-existent and working conditions are often poor and dangerous to both workers and surroundings. This is known as the real Turapur. Buyers from the West never come here. Here, the downside of the industry is obvious. It is obvious in the poverty of the workers, and not least in their living conditions. Water is stored in barrels, once used for industrial chemicals. Pollution from thousands of dyeing and bleaching works runs straight into waterways where children play. It is the poor who suffer most from the foul water. அது டையிங்லேருந்து வருது. டையிங் பட்டற சலக் பட்டற இந்த மாதிரி இந்த கலர் துணியெல்லாம் போடுறது அதுலேருந்து வருது. அவங்க வர்றாங்க அங்கேருந்து அவங்க கலக்குதுன்னு சொல்லி மருந்து போட்டு மறுபடியும் அவங்க மிஸ் பண்ணி விட்றாங்க. நல்ல தண்ணி தான் விட்றாங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் மீண்டும் கலராக தான் வருது. The large rivers are polluted too by waste from the export industries. Actually, the main problem is that we are giving our resources, environmental resources at free of cost. We are spoiling our rivers free of cost. The past 10 years, the export industries, acceleration in production of export garment industries has made the increase in number of dyeing and bleaching plants. The more dyeing and bleaching plants, the more pollution, and the river's color, I know it has become black. Since we are not claiming an eco tax, they should spend more amount for cleaning the river Noyal also. They should provide more amount to provide drinking water to the affected villages around Tirupur. All these steps cannot come from here. It should come from Europe and North American countries, where they are the real consumers of all these clothes. The groundwater here is